Đấy, bây giờ ông ấy đưa mình đến cái chỗ mà ông ấy chôn cái thả You give the child a name? cái bào thai. Why would we? Mistake. Cái thai nhi. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? Chọn chỗ đẹp đấy. I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Look, What the... Ừ. Take it in your arms, quick. and if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. What magic? Tell Pick me. it up. Take it in your arms. Merciful gods. Mình bảo ông này là cầm nó lên và mà nếu cái này nó kiểu có phản kháng ấy thì hãy bảo với Geralt để mà Geralt có thể làm nó bình tĩnh được. Oh my god. Để mà Geralt có thể làm nó Back to the bình fortress. tĩnh lại với cả What? With this? As I recall, you were the one who wanted to test the old legends and change it into a lubberkin. làm nó bình tĩnh lại với cả phép thuật của mình. Mà nó không bảo mình phép thuật. Bloody hell. Now, Geralt. Let's do what you must. Come back. We must bury it. We'll speak afterwards. Như người ngoài hành tinh. Spectres. Botchling's scent attracted them. I am doing something. Come on. What? Tránh rồi á. Oh. Quiet now. Vãi nồi. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help you find your family. Ông mẹ như người ngoài hành tinh các bạn. Ugly bastard. More Mạnh coming. nữa. Need to hurry. On with it. Đau, đau. Cái lậu phòng ở đâu ra nữa ấy? Squirming again? Like a
daft eel! I cannot hold it! Worked. It stopped. Đông vãi nồi, what the fuck? Chosen a name? No. So think of one. It's important. Đang bảo mày là nghĩ đến một cái It's a tên. girl. What would Anna have named her? Nó là xuống phố. Bloody hell, not now, Geralt. Let's do what we must. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. Báo này nhắc lại theo thằng này. By the powers of Đọc theo câu earth chú. and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Dea, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Bây giờ chôn xác đợi đến sáng thôi. What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Bảo thằng này về nhà và đừng có uống rượu bia nữa. Tại vì những việc còn lại này chỉ có kiểu Witcher mới làm được thôi. Để triệu hồi nó lên. Ngồi thiền. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Hơi từ từ. Mình đã bảo nó là dẫn mình đến cái nơi mà kiểu có những người mà kết nối với nó bằng máu ấy. Có cùng dòng máu với nó thì đúng hơn. fucking shit! Mình cứ tưởng mẹ nó biến thành thiên thần nó phải thay đổi hình dạng nhưng mà trông nó vẫn kinh lắm chứ. This downfall's a bastard, isn't it? Come on. Đầu à đâu, mình đâu phải đánh nhau đâu. Ê!
đuổi theo tao nữa. Ở trong nhà này á? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Vòng tay. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Cả hai điện đã ở đây rồi. Mình đang đi đúng hướng ấy, kiểu thế. Tức là hai mẹ con đã đến đây. Có ngựa này, xong rồi bỏ hết gọi là các thứ. Thay quần áo rồi các thứ. Wants to show me something more. Không, mình biết thêm nhiều thứ. Lồng me. Anh đi em ơi, bay nhanh lên em ơi. Em là con nhện. Không, tao không có nhu cầu là biến thành người nhện. Tránh sát tao. Tối à? Đợi. Tăng hết mức rồi mà sao nó cũng lúc tối lắm, mình sợ kiểu lúc mình đăng lên video mình không xem được. Cái lồng me à. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Mạnh nữa lắm thế. Not good. Should examine that horse carcass. What do we have here? Chuyện đã xảy ra ở đây. Bones have been here a while. Cái đống xương này đã ở đây lâu lắm rồi. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Mấy con ấy này ăn, mấy con quỷ này ăn hết cả da đệm các thứ, ăn hết. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Kiểu vết móng rất là to ấy, không phải là do mấy cái con kiểu gu viếc hay mấy con phin này gây ra. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Kiểu cả cái đầu bị đứt ra, kiểu cắn đứt ra. Chắc bị tác động một cái gì đấy, sức mạnh cực kỳ to lớn rồi. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Tấn công bởi một con kiểu quái vật. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Tức là bọn này có thể chết rồi à?
Ôi, thôi, con lậy mày. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Nhà của một người dân đánh cá. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. Anh đến đây tìm We vì chúng tôi knows không có gì cả, vì chúng tôi không biết gì cả. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Chưa có ai ở Sure? đây cả. Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Tôi muốn Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So kid, who did you see? Who came here? lừa thế nào được tôi. Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Tức là Tamara đã đến đây một mình. Con gái của ông bà tước đến đây một mình ấy. Và kiểu gia đình nhà này đã giúp. Chuyện gì đã xảy ra với con Where'd bé. the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Đấy, nói chung là bỏ nhà ra đi thì thằng này nó giúp để cho cái con Tamara kia trốn thoát ấy. Và hiện tại Tamara đang ở thành phố Oxenford thì đấy mà nó vừa nói ấy. Với cả cái anh họ thằng này à, kiểu thế. Anh họ là em họ thằng này ở trong thành phố. Và kiểu không muốn báo cho cái ông bà tước kia là bởi vì bọn này nó biết là cái ông bà tước kia rất là vũ phu ấy, kiểu thế, là một người không tốt, nên là muốn giúp con bé trốn. What happened to Tamara's mother? Gì đã xảy ra với Anna, mẹ con bé? We're like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. For then I saw it. Fiery marks on her hands. Nhưng mà thằng này đợi họ, và khi mà qua sông ấy thì họ bị tấn công. Và khi mà tấn công thì Tamara, thì thằng này thấy ở trên tay của Tamara. Wait. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down.
Và thế là thằng này nó thấy một cái dấu vết gì đấy ở trên tay của Anna thì đúng hơn, ở mẹ con bé. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, Ở cái inside. bàn tay. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these Dấu wasn't vết black kiểu scars cháy. scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Tức là có một dấu vết ở trong bàn tay như là vết cháy. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Tức là cái bà Anna này, mẹ của con bé bị một con quái vật nào đấy tấn công và bắt đem vào trong rừng. Vẫn bắt cóc người. Đã có chết rồi. Why help them at all? They Vợ risked ông a ấy chắc lot. chết rồi. I did that. Old Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No two ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Đi. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Bọn này giúp mẹ con Anna với Tamara là bởi vì đứa trẻ con của nhà này bị ốm ấy, thế là bà kia bà ấy giúp đỡ, thế là bây giờ phải kiểu trả ơn đấy. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Ok, tiếp tục bây giờ thì tóm tắt lại câu chuyện là mình biết chuyện là ông bá tước này là một người vũ phu, và sau nên là vợ và con ông ý mới muốn bỏ trốn, và ông ý đã cầu xin họ là đừng có bỏ đi. Và sau đó thì hỗn độn xảy ra, hai vợ chồng có đánh nhau thì và chẳng may bà vợ của cái ông bá tước này có mang thai nên là đã bị sảy thai. Ok, và thế là cái thai nhi đấy nó biến thành quái vật, và mình vừa giúp ông ý thôi để mà giải đi lời nguyền. Và mình tìm thêm được thông tin về hai mẹ con, đấy là cái con bé, tức là con của ông bá tước ấy thì an toàn, đang sống với cái thằng, đang sống với một người ở Oxenford, ở thành phố Oxenford đúng không nhỉ? Bản đồ có. Còn nó không đề tên, nhưng hình như nó là Oxenford hay sao ấy. Còn vợ của ông bá tước thì bị tấn công ở trên đường bởi một con quái vật nào đấy, và đã bị kiểu lôi vào trong nó lôi vào trong rừng ấy, con quái vật đấy lôi bà ấy vào trong rừng. Có
thể chết mẹ rồi đâu, nói chung thế. Bây giờ mình phải đi báo cáo lại với cái ông bá tước này, ok? Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. À đây là cái Won't thằng ever mà forget mình that. cứu Here. I'm Hold on. grateful. khỏi cái chỗ cháy nữa, cái chuồng ngựa ấy. Witcher, a word, please. Sao nhiều người muốn nói chuyện với mình thế nhỉ? Gì? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Mày muốn hỏi chuyện về ông bá tước à? Mày muốn biết thì đi mà hỏi ông ấy. Ông nó bảo là đã mấy ngày rồi ông này chỉ cứ ngồi đây thôi, không ăn uống gì cả. Chắc là anh giai này định giảm cân mà. Béo quá muốn giảm cân. Chắc luôn. Trời ơi, anh ơi. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Yeah, no one came, man. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. Nó kể là cách Anna And chăm them sóc cái đống cây đấy, frilly ok? ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No, not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Ông ấy bảo là đáng lẽ phải kiểu đem họ đi nơi khác rồi ấy. Velen không có gì, không chuyện tốt thì xảy ra quanh đây cả. Còn bây giờ thì đã quá trễ rồi, không thể làm gì nữa. Got some information about your family. Có một chút thông tin về gia đình của ông. Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Trời nắng mà sao lại lạnh à? À, tại thằng này ngồi vào bóng râm. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What Con the gái ông đang ở blazes? Oxenford. She all right? In Con good bé có health? tốt không? Safe? Why haven't you brought her back? Sao không đem con bé lại đây? Never offered to do that. Tôi How bảo do tôi you làm know thế đâu. she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. Tamara không muốn kiểu gặp I lại ông nữa. shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. Cần biết chắc You chắn là con must bé be an toàn. sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Tôi không thể tin ai khác được ấy. Kiểu thế. Và thằng này nó muốn chắc chắn là con gái của nó vẫn còn an toàn. That much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Con Anna Nothing thì yet, sao? but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. The word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt.
Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. À, bọn này đem Ciri đi săn. Ciri đi săn. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Ciri xinh vãi như nồi ấy. Oh my god. you're done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. Xinh thế. A woman in a man's garb, xanh razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Let's say I go about my business. And when there's coin to be earned, I don't readily turn it down. I've always held, with the world how it is today, lasses ought to know how to fend for themselves. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. Hey. What happened? You get the jitters? No, So why not? the horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it From ever? behind, yes, man. Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Cậu đấy bậy lắm, không dịch đâu. Áp tục chứ nhỉ. À là thấy kiểu thấy con gái kiểu cầm kiếm rồi nhưng mà chưa thấy ai cưỡi ngựa giỏi cả, chỉ thấy người cưỡi cái ấy giỏi thôi, hiểu anh em hiểu không? The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Come on, Ciri, don't you embarrass us. Trời xinh quá. Your sword is mine! That'll be the day. Kick it! Show how it's done. You're wind, not woman. Worthy of the không. best horse. The mare is yours. Con ngựa là của cô. Thank you. What? Another chance to win. Phá màn hình ra sao? Rồi nó bay ra xong nó ném quả flash anh em ạ. Pop She flash. screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye.
Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Ông này bảo chưa bao giờ thấy thấy cái gì như thế. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Tình quen. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Ông này cũng là người của Temerian. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the Perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Ông này không muốn chiến tranh nữa, kiểu mệt rồi. Chắc kiểu khi mà tiến quân đến đây thì mọi người đã bỏ đi hết rồi đấy. Không thể chiếm được. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. True. Fuck death. True. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Ông này làm việc với bọn Nilfgaardian tại vì ông không muốn chết. Bảo là thà sống còn hơn là chết một cái chết anh hùng kiểu thế. So long. Giờ phải đi. Mara. White one. Looked like you got soused last night too. Câu chuyện vừa rồi thì kể về Ciri đi đua ngựa. Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A ragdoll. Con búp bê xấu mà thằng này nó bảo xấu đây à. Vừa mới vào phòng cái câu đầu tiên mà nó nói là con búp bê này xấu vãi chưởng. Let's go feed the gimp. Probably so hungry he's eating his own snot. Oi lads, fancy an outing to find that she-beast? Been the Smiths, lads. Got eyes like a cat. You catch mice too. Vậy có gì mình cắt đến cái đoạn lúc mà mình tìm được camera cho anh em nhé. Yeah. Ok.